Good evening, everyone, and I hope you are all doing well. This is our 4th week and our 8th lesson. So last week, we did look at direct and indirect speeches. நாங்கள் அதில் கொஞ்சம் கூட ஸ்லைட்ஸ் இந்த முறை போட்டிருக்கிறேன். ஏனென்றா அந்த ஒரு லெசன் உங்களுக்கு போதுமோ தெரியல, நீங்கள் அதை என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணி நீங்கள் இஃப் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் நான் உங்களை இடையில கேட்டு நான் லெசன் நடந்த ஒன்று கேட்கல கேட்டு நான் யூ ஆல் செட் இட் வாஸ் ஓகே. அது ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் அல்ல. ஈவன் இங்க வளர்ந்தாக்களுக்கு, ஈவன் இங்கிலீஷ் கதைச்சு கொண்டிருக்கிறாக்களுக்கு நீங்கள் அதை தனியா பிரிச்சு கேட்டீங்களா டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சஸ் ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் ஒன்று இருக்கும். அதை சரியான முறையில கிராமட்டிக்கல் ஓர்டர்ல எப்படி தாரது, என்ன மாதிரி நாங்க தர வேணும்ன்றதை. ஸோ நான் இன்றைக்கும் இன்னும் ஒரு 10-15 மேக்சிமம் 20 மினிட்ஸுக்குள்ள நானும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். அப்போ அதை நீங்கள் உங்களோட இட்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ். நீங்கள் இப்போ இந்த ரெக்கார்டட் லெசனை திருப்பி பார்த்து கொள்ளலாம். அதே மாதிரி ஒரு யூடியூப் லெசன் ஒன்றும் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ என்று அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு பார்க்க. ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு அதை இடையில நிப்பாட்டி விளங்குபடுத்தி கொண்டு போயிருக்கல. You can have a look. You can see the difference between direct speeches and indirect speeches. Direct speech நாங்கள் இப்போ நான் கதைக்கிறது direct speech. நேரடியாக ஆட்கள் கதைக்கிறது. அதை நாங்கள் இன்டைரக்டா சொல்றோம்டா. இப்போ நான் சொல்லுறத நீங்க போய் நாளைக்கு இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லும் போது அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அல்லாட்டி ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். ஏனண்டா நீங்க சொல்றது இப்போ வீட்டுல போய் உங்களுடைய ஒரு பிரதருக்கு நீங்க சொல்றீங்க, இப்படி நான் டீச்சர் இப்படி சொன்னவான்னு சொல்லி. அது அவர் இங்க இருக்கே இல்லை. அப்ப நீங்க அவருக்கு சொல்றதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். அந்த ரிப்போர்ட்டடும் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சும் உண்டு. ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச் நாங்கள் எழுதும் போது கதைக்கும் போது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல நாங்க கதைச்சு கொண்டு போகலாம். ஸ்டில் உங்களுக்கு தேவை இந்த லெசன் தேவை என்னண்டா நீங்கள் பிள்ளையா கதைக்காமல் இருக்கிறதுக்காக. ஒரு ஆள் சொன்னதை நீங்கள் போய் அடுத்த நாள் உங்களோட வேலை செய்யற இடத்துல சொல்றதுக்கோ, அல்லது ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகக்குள்ள நீங்க நேற்றைக்கு இப்படி சொன்னீங்க அல்லாட்டி இன்னொரு ஆள் இப்படி சொன்னார் என்று சொல்றதுக்கோ உங்களுக்கு தேவை இந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு விளங்கி கொள்ளணும், பேசிக் வித்தியாசம். So I'm going to share the lesson now. So இதுல டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ரெண்டும் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ டைரக்ட் என்று சொல்லி சொன்னா இட்ஸ் கோட்டட் ஸ்பீச். அதாவது இட் இன்வால்வ்ஸ் கோட்டிங் த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் uttered by the person. ஒரு ஆள் என்ன சொல்றாருன்றதை அப்படியே ஒரு பேச்சுக்குறி அடைப்புக்குறிக்குள்ள போட்டு கோட் பண்றது, அதுதான் டைரக்ட் ஸ்பீச். within inverted commas and நீங்க சில பேர் சொல்றது சில இடங்கள்ல actually it's a quotation marks. For example, உதாரணமாக she said, அதாவது ஒரு ஆள் சொல்லி இருக்கிறா, I won't be coming home tonight. நான் இன்றைக்கு இரவு வீட்டுக்கு வரமாட்டேன். இதுல போட்டிருக்கிறது ஸ்பீச் மார்க். அது சில இடங்கள்ல கோட்டேஷன் மார்க்ஸ் என்று சொல்றது, அல்லாட்டி இன்வெர்டட் காமாஸ் என்று சொல்றது. தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேர் யூ ஆர். ஆனா நீங்க சாதாரணமாக ஸ்டாண்டர்டா இதை நீங்க பார்த்து கொள்ளலாம். இது இப்படி இந்த மார்க் போட்டு ஒரு ஆள் கதைக்கிறதாக இருந்தாலே அது டைரக்ட் ஸ்பீச் தான். Tom said there is a tiger outside the window. இந்த விண்டோக்கு வெளியில ஒரு ஜன்னலுக்கு வெளியில ஒரு டைகர் இருக்குது. அப்ப இவர் சொல்றத இதுல கோட் பண்ணி இருக்கு. ஆனால் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்று சொல்லி சொன்னால் on the other hand it doesn't have to be within quotes or reported word to word. இப்ப நீங்க இதுல சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நீங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்க தேவையில்லை. She told him that she was happy. அவ சொன்னா அவருக்கு இதுல இருக்கிறதே அவ தெரியல, இது கம்ப்ளீட்லி
டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்சஸ் தான் இதுல போட்டிருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தந்திருக்கிறது இது வேற, இது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஷி டோல் ஹிம் தட் ஷி வாஸ் ஹாப்பி. அவ சொன்ன அவருக்கு அவ ஹாப்பியா இருந்தான்னு சொல்லி. ஹி டோல் மீ தட் ஹி வாஸ் டயர்ட். அவர் எனக்கு தான் சரியான டயர்டா களைச்சு போனேன்னு சொன்னார் என்றதுதான். அப்ப இது உங்களுக்கு பார்க்க தெரியுது. she told him that she was happy. that என்ற வேர்ட் எல்லாம் பாவிக்கிறோம் இதுல. ஏனென்றா ஒரு ஆள் சொன்னதை சொல்றதுக்கு முதல் நாங்கள் that பாவிக்கிறோம். ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இதுல. ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் நாங்கள் சொல்ல போனோம் என்றால், அதாவது why அல்லாட்டி where, who அப்படியான ஒரு விஷயங்களை சொல்லிக்க இந்த தட் வராது. அதை நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம். இன்னொரு ஸ்லைட்ல நான் போட்டிருக்கிறேன். பட் யூ ஹாவ் டு நோட் that the verb tense necessarily changes in reported speech. இப்ப இதுல சொல்லுறது இங்க மாறிடும். ஏனென்று சொல்லி சொன்னால், நீங்க நான் நேரடியா உங்களுக்கு கேட்கிறேன். நான் உங்களை நீங்க சாப்பிட்டீங்களா என்று நான் இப்ப கேட்கிறேன். ஆனால் அதே மாதிரி நீங்க அடுத்த நாள் போய் சொல்லலாதானே ஒரு ஆளுக்கு. அப்ப நீங்க அடுத்த நாள் சொல்லிக்க நீங்க சொல்லுவீங்க the teacher கேட்டா என்ன கேட்டா பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நீ சொல்லுவீங்க. அந்த காலத்துல கேட்டா எனக்கு நான் சாப்பிட்டேனா என்று சொல்லி கேட்டா ஏண்டா அது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நீங்க கதைக்க போறீங்களா, என்ன நடந்து முடிஞ்சுது. ஆனபடியே அந்த இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல அநேகமாக எல்லாமே பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் வரும். இது நேரடியா கதைக்கிறது, இது பாஸ்ட் டென்ஸ். நாங்கள் லாஸ்ட் வீக் வடிவா பார்த்து நாங்கள் இத sorry. So he said, இதுல நான் அப்படியே போட்டிருக்கிறேன். he said I'm fine. அப்ப ஒரு ஆள் இப்ப சொல்றார் I'm fine என்று சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். அத நீங்கள் அடுத்த நாள் போய் அப்படி யோசிச்சு பாருங்க. இன்னொரு நாள் போய் சொல்லிக்கல he said that he was fine. என்னடா அவர் இப்ப நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்றார். நீங்க அடுத்த நாளும் போய் இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்ல மாட்டீங்களானே, அவர் சொன்னார் நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்லிக்கல he was, அவர் நல்லா இருந்தேன்றதான் நீங்க சொல்லுவீங்க. நான் நல்லா இருந்தேன்னு சொல்ல மாட்டீங்க. இதுல அவர் நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்றார். நான் என்று சொல்லி சொன்ன வேர்ட் he மாறுமை, because it was him. So he said that he was fine. இதுல he said I have been married for 3 years. நான் மேரி பண்ணி 3 வருஷம் ஆச்சு என்று சொல்றேன். அதை அடுத்த நாள் சொல்லிக்கல இந்த I have been married for 3 years இல்ல have இருக்குன்னு அதை மறந்துடாதீங்க. இது அவையில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன் 2 வேர்டு I have. So I've been married for 3 years. So இதுல he said that he had been married for 3 years. So have been இங்க had been வருது past tense. He said I went to the theater yesterday. He said that he had gone to the theater the day before. ஏனெண்டா yesterday நேற்றைக்கு இருந்தது நாங்க நாளைக்கு போய் சொல்லிக்கல அவர் படம் பார்த்தேன்னு சொல்றாரு I went to the theater yesterday. இங்க தியேட்டர்ன்னு சொல்றோம் இல்ல, இங்க கூட நாங்கள் படம் பார்க்கிற தியேட்டரை இங்க சினிமான்னு சொல்லுவினோம். சினிமாவுக்கு போனோம்ண்டு தியேட்டர் என்று சொல்லி சொல்றது நாடகங்கள் நடக்கிற இடம். இங்க இந்த மியூசிக்கல்ஸ் சொல்லி நாடகம் என்று சொல்லி சின்ன விதமான நாடகம் இல்ல, நிறைய டெக்னாலஜி இன்வால்வ் பண்ணப்பட்டு இப்ப ஆட்கள் எல்லாம் மேல இருந்து பறந்து வர மாதிரி எல்லாம் போடுவாங்க. பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ், அது பெரிய டெக்னாலஜிஸ் இன்வால்வ் ஆன டிராமாஸ், அதை இங்க மியூசிக்கல் என்று சொல்றது. அப்ப அந்த மியூசிக்கல் நடக்கிற இடம் தான் தியேட்டர். எனிவே, so he said I went to the theater yesterday. அப்ப நான் நேற்றைக்கு தியேட்டருக்கு போனான்னு இப்ப சொல்றேன். அப்ப நேற்றைக்கு சொல்றது நாங்க நாளைக்கு இன்னொரு ஆளுக்கு போய் சொல்லிக்க அது முந்த நாளா போயிடும். So the day before. He said that he had gone to the theater the day before. He said the show was already underway when the chief guest arrived.
அப்ப அந்த ஷோ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி முடிஞ்ச பிறகுதான் இந்த சீஃப் கெஸ்ட் வந்தவர் என்று சொல்றார். So he said that the show was already underway when the chief guest arrived. இதுல வந்து ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை. ஏன் இதுல சேஞ்சஸ் இல்லையண்டா இது ஆல்ரெடி பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்குது. அந்த சீஃப் கெஸ்ட் வரைக்குள்ள ஆல்ரெடி முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி. So let me see whether okay, இது நான் ஒரு கொஞ்சம் நோட்ஸ் இருக்கு இதுல. You can have a look if you like. பிறகு ஒரு நேரத்துல நீங்க டைரக்ட்ல இருந்து இன்டைரக்டா மாத்தேக்க என்ன செய்வீங்கன்னு. When you need to report what someone said in your own words, you can use indirect speech. நீங்க வந்து ஒரு ஆள் சொன்னதை இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லும் போது indirect speech வருது. To convert direct speech into indirect speech, you need to follow few rules. அந்த சில ரூல்ஸ் இருக்குது. அதனால இதுல நீங்க கணக்கு யோசிக்க தேவையில்லை, பார்த்து கொண்டு போங்கோ. பட் நீங்க அந்த சென்டென்சஸ் நாங்க மாத்தி இருக்கிற விதங்களை பார்த்து கொண்டு போயிருக்கல, அவியல் கதைக்கிறத கேட்டுக்கொண்டு போயிருக்கல, உங்களுக்கு கூடுதலாக விளங்கும். இது கொஞ்சம் சேலஞ்சான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான். ஸோ ரிமூவ் த கோட்டேஷன் மார்க். அப்ப நாங்க முதலே சொன்னா நாங்க கதைக்கிறது வந்து நேர கதைச்சு கொண்டு போய்க்க பரவாயில்லை, பட் எழுதி இருக்கும் போது அது ஸ்பீச் மார்க்குக்குள்ள அல்லது கோட்டேஷன் மார்க்குக்குள்ள இருக்கும் ஒரு ஆள் கதைக்கிறது. அதை நீங்க மாத்த வேணும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு ரிமூவ் த கோட்டேஷன் மார்க்ஸ் that enclose the relate text. This is because indirect speech doesn't use the exact words of the speaker. நான் சொல்றதை நீங்க அப்படியே போய் சொல்ல மாட்டீங்க. நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன், உங்களுக்கு கேட்கிறேன், நீங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறேன் நான். இல்லாட்டில் நீங்க டயர்டா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னா நீங்க அதே மாதிரி போய் அவங்க சொல்ல மாட்டீங்க தானே. நீங்க சொல்லுவீங்க, டீச்சர் கேட்டா நான் டயர்டா இருக்கிறேனா என்று சொல்லி அப்படித்தானே கேட்பீங்க மாத்தி. ஸோ தட்ஸ் வை நீங்க அந்த கோட்டேஷன் மார்க் போட தேவையில்லை. And use a reporting verb and a linger to indicate. இந்த linger and word எல்லா இடமும் நாங்க பாவிக்கிறே இல்லை. ஸோ சில இடங்கள்ல அதை ஷிஃப்டிங் வேர்டு என்று சொல்லுவினா. I will show you another one. ஒரு சின்ன ஒரு யூடியூப் வீடியோன்னு நாங்க பார்ப்போம், அதுல உங்களுக்கு கூட விளங்கும். To indicate that you are reporting what someone said, அதை நீங்கள் இன்னொரு வேர்ட்ல சொல்றீங்க. அதுக்கு சில நீங்க செட் பாவிக்கலாம், ஆஸ்க் பாவிக்கலாம், told. அப்ப டீச்சர் இப்ப நான் உங்களை சொல்றேன், ஓகே இந்த நோட்ஸ் எழுதுங்கோ பாப்போம்னு சொல்லி, கம் ஆன் எழுதுங்கோ, ப்ளீஸ் ரைட் இட் என்று சொன்னா நீங்க போய் சொல்லுவீங்க, she told me to write the notes. இதுல வந்து மூன்றாவது வந்து change the tense of the verb. நாங்க முதலே சொன்னாங்க, இப்ப நான் கதைக்கிறது வந்து present tenseல இருக்கு, நீங்க போய் சொல்லிக்கல past tenseல சொல்லுவீங்க. For example, I am going to the store என்று சொன்னால் நீங்கள் அதை இன்னொரு ஆளுக்கு போய் சொல்லுவீங்க. என்ன ஜோன் சொல்றாரு, என்ன நான் இப்போ ஸ்டோருக்கு போறேன்னு. நீங்க சொல்லுவீங்க, ஜோன் said that. நீங்க ஒரு that ஒன்று போட வேணும் அதுல. that he was going to the store. I am என்று சொல்ல மாட்டீங்க, இரண்டாவது அவர் சொல்லிட்டார் I am going to the store. So you will say he was going to the store. So அது மூன்றாவது. அப்ப the tense மாத்துறீங்க. மற்றது change of pronouns. pronouns வந்து நாங்க முதல் பார்த்தினாங்க, பேசிக்கா படிக்கல பார்த்தினாங்க. pronouns வந்து the words taking the place of the noun. he, she, it, அதெல்லாம் pronouns. என்ன இப்ப நான் வந்து ஒரு ஆளுடைய பேரை சொல்லுவேன், வாணி என்றா வாணி went to the shop and வாணி bought some sweets என்று சொல்றேன். வாணி went to the shop and she bought some sweets என்று சொல்லுவோம். என்ன அப்ப அந்த he, she, it எல்லாம் pronoun. So எக்ஸாம்பிளுக்கு, are you busy now? Tina asked me. So Tina asked whether I was busy then. So by following these rules, you can convert direct speech into indirect speech and report what someone said in your own words.
நீங்க எழுதினதுகள் அதுக்காகத்தான் நான் வாசிக்க சொல்லணும். நான் சில விட கதைகள், இங்கிலீஷ் கதைகள், சின்ன சின்ன பிள்ளைகளோட புத்தகங்கள்ல எல்லாம் வாசிக்கிறது போட்டிருப்பினேன். அது வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச். நீங்க அதை பார்த்தீங்களா தெரியும் அது என்னன்னு நீங்க இன்னொரு ஆளுக்கு மாத்தி சொல்ல போறீங்களு. ஓகே, so I just found this. ஒரு சின்ன ஒரு யூடியூப் வீடியோ உண்டு. So let's see whether I can. உங்களுக்கு நீங்க பாருங்க, this is for your reference. இதுல நீங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தா கூட நீங்க இன்னொரு தரம் திருப்பி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கூட விளங்கும் இது. ஸோ ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அல்லாட்டி இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அதைத்தான் கூட இவ மீன் பண்றா. Indirect speech, same thing. If we really want to understand this grammar, we need to look at direct speech, backshifting, reporting verbs, modal verbs, reported questions, and reported commands. I know, it looks like a lot of information. ஓகே, நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் பார்த்ததான் இதுல இருக்கிற இந்த 6 விஷயங்களும் சொல்லி இருக்குது. ஈவன் வேற வேற சில விஷயங்களையும் அவ சொல்றது வந்து உங்களுக்கு நிறைய மாதிரி இருக்கும். பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஓன்லி quite a few important things you are going to look at. உங்களுக்கு இது கேக்குது ஆண்டனக்கு ஒரு யாராவது ஒரு ஆள் சட்டில போடுங்க. இவண்ட இந்த யூடியூப் லெசன் வந்து கிளியரா இருக்கான்னு மாத்திரம் போடுங்க ப்ளீஸ். எஸ் ஓ நோ ஆண்டு ஓகேயா இருக்குதாண்டு. கேக்குதா உங்களுக்கு? தேங்க்யூ சிந்து. Direct speech, backshifting, reporting verbs, modal verbs, reported questions, and reported commands. I know, it looks like a lot of information, but we will do everything step by step. Let's start with direct speech. I love your earrings. The exact words someone uses is called direct speech. In writing, you can recognize direct speech because of the quotation marks. Quotation marks are those little lines around those little lines. Okay, so டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருந்து தொடங்குறா. ஐ லவ் யுவர் இயர்ரிங்ஸ். ஐயோ எனக்கு கூட போட்டோ பார்க்க நல்லா இருக்குது, எனக்கு விருப்பமா இருக்குது ஒரு ஆள் சொல்றது. அந்த கோட்டேஷன் மார்க் தான் அந்த ரெண்டு சைட்லையும் போடுறோம். Around a word or a sentence. Mini note. When it comes to American punctuation, generally the double quotation marks are preferred. With British punctuation, normally you'll see the single quotation marks. ஓகே, இது உங்களுக்கு நீங்க அடல்ட்ஸ் படிக்க நீங்க எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கொண்டு போறீங்களோ அவ்வளவுக்கு நல்லது. ஸோ திஸ் இஸ் அ மினி நோட். உங்களுக்கு அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ்ல வந்து அவையில் அந்த டபுள் கோட்டேஷன் மார்க் பாவிக்கிறதுண்டும் இங்க சிங்கிள், நாங்க இங்க யூகேல சிங்கிள் கோட்டேஷன் மார்க் பாவிக்கிறதுண்டும் சொல்றா. பட் இங்கேயும் நாங்க டபுள் தான் பாவிக்கிறது. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்க தொடங்கிக்குள்ள they need to know this is a speech mark. But obviously in spoken English, that doesn't matter, and the grammar is the same. Amy said, I love your earrings. Amy said that she loved my earrings. When we report speech, we are summarizing what someone said to us. And you can see I've changed a few things.
present simple becomes past simple. And I've changed the pronouns. I and your becomes she and my, because I'm speaking from a different perspective. And yes, that is optional. You don't have to say it. ஓகே, இது முக்கியம் என்ன, நான் கூட அசஸ்மெண்ட்ல நான் இது போட்டிருக்கிறேன். ஐம் சாரி, கொஞ்சம் இந்த வீக் அசஸ்மெண்ட்ல நெக்ஸ்ட் வீக் அசஸ்மெண்ட்ல நான் இது போட்டிருக்கிறேன். இந்த வீக் அசஸ்மெண்ட்லையும் கொஞ்சம் வருகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் 2 அசஸ்மெண்ட் சேர்த்து செய்தபடியா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் ஒன் ஆஃப் தெம் கோயிங் டு ரியலி டீடைல். இப்போ இதை நீங்க பார்க்கறது உங்களுக்கு நல்லது. இந்த தட் நீங்கள் எழுத தொடங்கிக்க, வாசிக்க தொடங்கிக்கல, கதைக்க தொடங்கிக்கல பாவிக்கிறது நல்லது. அவ இதுல சொல்றா இட்ஸ் ஆப்ஷனல். ஆப்ஷனல்ண்டா நீங்க கட்டாயம் பாவிக்க வேணும்னு இல்ல, பாவிக்காட்டி கூட பரவாயில்லை ஒரு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல. என்றதுதான் அவ மீனிங். ஏமி செட் ஐ லவ் யூ இயரிங். ஏமி என்றால் சொல்றா உங்களை பார்த்து, எனக்கு உங்களோட தோட்ட பார்க்க நல்லா இருக்கு, எனக்கு உங்களோட தோடு விருப்பம்னு சொல்லி. பட் அவ திருப்பி நாங்கள் அதை இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லிக்கல. ஏமி செட் தட் she loved my earrings. என்னடா எந்த இயரிங்ஸ் தானே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னவ. your earrings, உங்களோட இயரிங் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிக்கல, அது என்ன பார்த்து சொல்றா. so the change the tense, present சிம்பிள்ல இருந்தது past simple tense வருது. I your வருது, she my. நீங்க பாத்தீங்களா, நீங்க தமிழ்ல கூட யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப ஏமி உங்களை பார்த்து சொல்றா உங்களோட இயரிங் நல்லா இருக்குன்னு. லேடிஸ் நீங்க யோசிக்கலாம். ஜென்ஸ் யூ கேன், males you can think about something else. I love your watch, I love your shirt, or I love your bike, or whatever. So Amy said that she loved my earrings. Changing the tense from present simple to past simple is what we call backshifting. This is a term that she is using. நீங்க அதை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது நல்ல. என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பேக் ஷிஃப்டிங் என்று சொல்லி சொன்னால் பின்னுக்கு தள்ளுறோம். ஷிஃப்டிங் என்று சொல்லி சொன்னால் பின்னுக்கு தள்ளுறது, என்ன ஷிஃப்ட் பண்றோம். அப்ப அதை பேக் ஷிஃப்டிங் என்று சொல்லி சொல்றா. என்னண்டா, ஒரு நேரடியா கதைச்ச கதையை நீங்கள் இன்னொரு இடத்துல போய் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சா சொல்லும் போது அது you are doing some sort of back shifting. Backshifting is just a very fancy way of saying going back 1 tense. Why? Why do we backshift? Why do we go back 1 tense? It actually makes sense. Let's do another example. I'll use a timeline. Imagine now. So ஏன் பேக் ஷிஃப்டிங் செய்யணும்னு சொல்லி அவ கேட்கிறா. ஏன் அதை செய்யறதால உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கா என்று கேட்டுட்டு அவ உங்களை விளங்கப்படுத்த பார்க்கிறா. இது ஒரு டைம் லைன். அந்த டைம் லைன்ல ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், அதாவது இறந்த காலத்துல, இப்ப நிகழ்காலத்துல இருந்து இறந்த காலத்துக்கு ஒரு விஷயம் ஒன்று போறதுதான் பேக் ஷிஃப்டிங். Oh, someone says, I forgot to do my homework. He uses the past simple. Bah. We can see here now the present has become the past. Robin told the teacher that he had forgotten to do his homework. You can see I change the past simple to the past perfect. And ஏற்கனவே இது forgotten past tenseல இருக்குது. So இதை நாங்கள் past participle மாத்துறோம், forgotten. நாங்க அண்டை படிக்கல அந்த ஜஸ்ட் என்று போட்டு ஒரு வேர்ட் பார்த்து நாங்கள் இப்ப உடனடியாக செய்த இப்ப நடந்த விஷயங்களுக்கு என்னென்னு நீங்க பாவிப்பீங்கள் என்று கேட்ட ஒரு எக்ஸசைஸும் நீங்க செய்திருக்கிறீங்க. ஸோ ஐ forgot to do my homework என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார். இப்போ ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்ல நீங்க இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லிக்க நீங்க சொல்லுவீங்க. எனிவே, அவருக்கு பேர் ரொபின். ஸோ ரொபின் told the teacher that he had forgotten. இந்த forgot had forgotten to do his homework. And I've changed the pronouns. I and my becomes he and his. Pretty logical, right? When we report speech, we also need a reporting verb. A reporting verb like say or tell. Say or tell. Oh,
Is there a நான் முதல் உங்களுக்கு சொல்லிக்கல சொன்னேன் said, told. இங்க கணக்க வேர்டு இருக்கு, அதாவது செட் வேர்டு சொல்லுவினோம். சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நாங்க ஸ்கூல்ல படிப்பிக்கல செட் வேர்டு படிப்பிக்கிறோம். அதாவது நாங்கள் ஒரு ஆள் சொன்னார் என்றதை பலவிதமாக சொல்லலாம். ஒரு ஆள் கூறினார், சொன்னார், சிரித்தார், அழுதார். அதாவது ஒரு வசனத்துக்கு அதுக்காக ரியலா சிரிக்கிறது அழுறது அல்ல. ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கல அவர் கவலைப்பட்டு கொண்டு சொன்னார்ண்டா, ஐயோ அவர் அழுதார் சொல்லி அழுதாரப்பா, நேற்றைக்கு நான் காசை தொலைச்சிட்டேன் சொல்லி அழுதார் என்றா அது அவர் ரியலா அழுறே இல்லை, அவர் சரியா கவலைப்பட்டு சொல்றார். அது மாதிரி இங்கிலீஷ்லயும் நிறைய செட் வேர்ட் இருக்குது. சே, டெல் மாதிரி அவையில் ஒரு ஆள் செட், டோல்டு, கிரைட், லாஃப்ட், எக்ஸ்கிளைம்ட், குவெஷன்ட், குவரிட், ரிப்ளைட், ஆன்சர்ட் என்று கன விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த ஒரு விஷயம் ஒரு சொல் அவர் என்ன மாதிரி சொன்னார்ன்றதுக்கு. ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு போலீஸ் வந்து உங்களை குவரி பண்ணினா, ஐ வாஸ் இன்கொயர்ட் பை த போலீஸ். அப்ப அந்த செட் அண்ட் டோல் செட் என்றதிலும் பார்க்க சில வேர்ட்ஸ் வந்து அந்த சம்பவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். difference? There are lots of reporting verbs in English. For example, agree, complain, mention, etc. But say and tell are the most common, and in today's lesson, I'm sticking with these. They are both irregular verbs. Say, said, said. Remember, the pronunciation is said, not said. Tell, told, told. With direct speech, use say. She said, "Good morning." "No, you can't," he said. "They told you're welcome?" No. But when we report speech, both verbs are fine. "Why aren't you going out with us tonight?" "I already said I was sick." "I already told you I was sick." Both of these verbs mean the same thing. And you can see, even though I'm still sick now, I've used a past simple because I'm reporting what I said earlier. Here, I don't need to change the pronouns because I'm reporting my own words. Told you, told you, told you. When we use tell, we must give the person we are speaking to. I told you that I was sick. I told him that I was sick. I told my dog that I was sick. I told the whole world that I was sick. We do not do this with say. I said you that I was sick? No. So using tell can give you a bit more information. But say to someone is correct. Martha said to me that she was going to be 20 minutes late. Okay, so let's keep going. Let's continue with this whole back-shifting business. We know in English there are 12 basic tenses. I have my present tenses, my past tenses, and my future tenses. Brain, please don't cry. If you don't know how to use all of these tenses, in today's lesson it does not matter. We are just looking at back-shifting, so don't worry. The present tenses, when we report them, become the past tenses. So that's kind of an easy pattern to remember. Present simple, past simple, present continuous, past continuous, etc. With the past tenses, you can see past perfect and past perfect continuous remain the same. Why? ஓகே, ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு சமரைஸ் பண்ணி தரீங்க. நீங்க கணக்க யோசிக்காதீங்க. நீங்க முதல்ல எங்களோட இருந்து நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல காட்டினதைத்தான். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இதுல கலர்ஃபுல்லா தெரியணும். நீங்க இத திரும்ப ரெக்கார்டிங்ல நீங்க பார்க்கும்போது
இதை பார்க்கறது நல்லம். ப்ரெசன்ட் சிம்பிளா இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க ரிப்போர்ட்டா சொல்லிக்க பாஸ்ட் சிம்பிளாக மாறும். உதாரணமாக I said அல்லட்டில் he said I am eating now என்று சொல்லி அவர் உடனே சொன்னாருன்னா நீங்க அடுத்த நாள் சொல்லிக்க என்னன்னு சொல்லுவீங்க? He said that he was eating then. now என்று சொல்லலாது. அப்ப பாஸ்ட் சிம்பிளா மாத்துறீங்க. அது மாதிரி நாங்கள் மற்ற டென்சஸும் பார்த்து கொண்டு போனாங்க. இதை நீங்க பாருங்க. then you will know how. He told me that he would be sleeping. Okay, I will put this list in the description below. Let's keep going with a few more examples. How's Gloria doing? Is she out of the hospital yet? I haven't heard from Gloria in weeks. I assume she's out of the hospital. Ren told me that she hadn't heard from Gloria in weeks. I have my reporting verb. I've backshifted. Present perfect becomes past perfect, and I've changed the pronouns. 2 nights. Sean said that he was staying there for 2 nights. You can see my changes. சிலது வந்து மாறாது. Because I'm staying here for 2 nights. நான் இங்க வந்து 2 நாள் நிக்க போறேன். Sean said, இங்க வந்து இந்த SEAN வந்து கதைக்கும் போது அவியல் ஷோன் தான் இந்த பேரை சொல்றவியல். நாங்கள் பார்த்தா எங்களுக்கு சீன் மாதிரி இருக்குது. பட் in different countries they say differently. So Sean said that he was staying there for 2 nights. என்ன இங்க நிக்க போறார். இப்ப நாங்கள் here என்று சொல்லலாது. So that's there மாறுது. உங்களுக்கு இந்த டைரக்ட் டென்ஸ் வந்து என்னண்டு ரிப்போர்ட்டட் டென்ஸா மாறுதுன்னு நீங்க பாக்குறீங்க இதுல. I've used my reporting verb said. Present continuous becomes past continuous, and I've changed the pronouns. You can also see in this example, I've also changed the adverb because Sean's here is my there. So keep in mind that sometimes you also need to change the adverbs or the location. For example, this becomes that. Okay, let's look at a question one of you asked me. Okay, I'm going to move this. Said, with direct speech, you have to dress up tonight. I report this later. The teacher said that we had to dress up tonight. So we have that kind of weird combination of past simple and the future. I live in the UK. She said that she lives in the UK. What do you notice? You can see here, I haven't changed the tense. Present simple, present simple. Is that correct? Absolutely. Normally we don't change the tense if the information is still true today. So in this case, she lives in the UK now. She told me, she said she lives in the UK. We don't need to change anything. We also don't need to change the tense if something hasn't happened yet. Next week, I'm flying to Canada to visit my sister. He told me that he is flying to Canada to visit his sister. Present continuous, because it hasn't happened yet. Yes, if you wanted to backshift, that would be perfectly okay. She said she lived in the UK. He told me that he was flying to Canada. Both would be fine. As you can see, normally when we report speech, we use the simple past. I said, she said, he told, they told, etc. But
What happens if someone says something repeatedly? It's kind of normal for them to say this. You could actually just use the present simple. And remember, the pronunciation here is say, but this is says. Say, says. Say, says. I love you. I love you. I love you. He says he loves me. He says he loves me, but he never calls me. Okay, so far we've looked at direct speech, say and tell, back shifting the 12 tenses, and when you don't need to change anything. Let's keep going. Okay, here I have a list of very special verbs. These verbs are called modal verbs. நாங்க இந்த modal verbs பார்த்து நாங்கள் can you cook or can he cook the chicken curry? Can you do can you ride a bike? என்று சொல்லி can questions பார்த்து நாங்கள் அது past tense மாறைக்குள்ள could என்று பார்த்து நாங்கள் அதே நேரம் may might பார்த்து நாங்கள் இந்த possibilities பார்க்கல must பார்த்து நாங்கள் will should would எல்லாம் ஒரு ஸ்லைட்ல நீங்க முதல் பார்த்து நீங்கள் பட் ஒரு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல என்ன மாதிரி இந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் வரப்போகுது அதுக்கும் நாங்கள் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஓ ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது இந்த நாங்கள் பார்த்த மாடல் வேர்ப்ஸ் என்ன மாதிரி எங்களுக்கு உதவ போகுதுன்னு இதுல பார்க்க போறீங்க. And yes, when we report modal verbs, we do need to change some of them. I know, it's a lot of information. And if you've made it this far, you are doing a really good job. It's not easy grammar. Let's take a look at changing modal verbs. Will becomes would. Can, could. May, might, possibility. May, could, permission. Must, had to, obligation. Must stays the same, must, speculation. Whew, these modal verbs stay the same. I will definitely attend your wedding. My 90-year-old grandma said that she would definitely attend our wedding. Can't who could. I can't swim. He told me he couldn't swim. May possibility. We may increase our prices in January. The store owner said that they might increase their prices in January. May permission. Yes, you may use your phones in class. The professor said we could use our phones in class. Must. You must pay for parking. The man said that we had to pay for parking. Karen isn't back from the store yet. She must be stuck in traffic. He said that she must be stuck in traffic. So these verbs remain the same. Woohoo! You should check out that new Greek restaurant. Pete said. These words wouldn't change. அப்படியே தான் இருக்குது. ரிப்போர்ட்டட்லையும் சரி நீங்க டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருந்து ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஓ இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாத்தேக்கல இந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் வந்து மாறாது. Said that we should check out that new Greek restaurant. Right, we have two more things to do. Reported questions and reported commands. So we're almost done. Let's start with yes-no questions. What is a yes-no question? Are you a student at this university? You have two possibilities, yes or no. That is a yes-no question. When we report questions, the backshifting, the changing of pronouns remains the same. But of course, the grammatical structure is a little bit different. That lady asked me if I was a student at this university. That lady asked me whether I was a student at this university.
My reporting verb is ask because it's a question. The person is optional. You don't have to include it. If, whether, subject, verb. If or whether, they're the same thing. Generally, if is more common. Common mistake. That lady asked me if was I a student at this university? Remember, an indirect question, a reported question, is not a real question. So you do not need to change the subject and verb, and you do not need a question mark. Do you like red wine? The waiter asked my friend if, whether she liked red wine. So இதுல பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் they are only using if and whether. ரெண்டையும் யூஸ் பண்றேன் இல்ல, only one. So the waiter asked my friend whether she liked red wine. அல்லாட்டில் the waiter asked my friend if she liked red wine. So the questions வரைக்குள்ள நீங்கள் if அல்லாட்டி whether போட்டுதான் அந்த reported speech மாற போகுது உங்களுக்கு. Ask my friend if, whether, subject, verb. Okay, let's move on. What about other questions like WH questions? By WH questions, I mean who, what, when, where, why, how. Where do you live? Why can't you work on Mondays? Ooh, who will be at your party? She asked me where I lived. Once again, we do not say, she asked me, where do you live? And because it's not a real question, we can drop that auxiliary. Ask, question word, subject, verb. My boss asked me why I couldn't work on Mondays. Reporting verb, question word, subject, verb. She asked me who would be at my party. Reporting verb, question word, here, where's the subject? In this case, the subject is who, so I do have my subject and verb. Sit down, be quiet, do your homework, and don't look at your phone. So these are the commands. நாங்கள் இது பார்த்து நாங்கள் முந்தி எக்ஸ்கிளமேஷன் பாவிக்கிறதுன்னு சொல்லி இது வந்து ஒரு ஆளுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற commands. Sit down or be quiet, do your homework, come here, put this rubbish outside, park your car. So it's commands. These are called imperatives. Imperatives are commands. They tell someone what to do. Come here, close the window. So these are things someone would say to their child. And when we report imperatives, we change that grammar again. There's another structure. We normally use tell. Tell the person plus the infinitive to base verb. My mom told me to sit down. She told me to be quiet. She told me to do my homework. She told me not to look at my phone. Okay, I'm going to end this lesson with 2 imperatives. Subscribe to my channel and leave me a comment below. I really hope this lesson... So I'm going to move this. So I don't know how you feel. As she said, கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான். This is not an easy subject, but உங்களுக்கு இது தேவை. ஆனபடினால நான் போட்டிருக்கிறேன். நான் உங்களை லாஸ்ட் வீக்கும் கேட்டு நான் கஷ்டமா இருந்ததாண்டு இந்த வீக்கும் கேட்கிறேன். ஆனால் கேட்டாலும் கேட்காட்டிலும் I really have to teach this. நீங்கள் அப்ப அது ஒரு கிராமர் உங்களுக்கு அந்த பேசிக் கிராமர் தெரிஞ்சிருக்கும் என்னண்டு கதைக்கிறதுண்டு. நாங்க கதை கேட்கல we can't avoid this. So direct and indirect speech
இது ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோ. உங்களுக்கு இதுல இப்ப உங்களுக்கு எடுக்க கஷ்டமா இருந்தாலும் நீங்க திரும்பி போய் பார்க்கலாம். என்னென்று டென்சஸ் மாறுது, மாடல் வேர்ப்ஸ் என்னென்று மாறுது, மற்றது கொஷன்ஸ் வரைக்குள்ள தட் பாவிக்கிற இல்ல, மற்றது சில எஸ் நோ கொஷன்ஸுக்கு தனிய வெதர் அல்லாட்டி இஃப் ரெண்டு பாவிக்கிறது. அதெல்லாம் இதுல கூடுதலான உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே நான் இப்ப காட்டின அந்த வீடியோல உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ நீங்க திருப்பியும் பாருங்க. உங்களுக்கு அது ஒரே நேரத்துல கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா நீங்க முந்தி படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூல்ஸ்ல அல்லாட்டி வெளியில எங்கேயாவது நீங்க கட்டாயம் படிச்சிருப்பீங்க. பட் ஸ்டில் யூ ஹாவ் அ சான்ஸ் டு லுக் அட் தட் வீடியோ பேக். Now we are going to go into உங்களோட யூடியூப் லெசனும் it is also based on this subject. நீங்க பார்த்து கொண்டு போங்கோ. தட்ஸ் நாட் வெரி ஹார்ட். ஏனென்றால் அவையில் அதுல உங்களுக்கு எல்லாமே கொஷனும் தந்து ஆன்சரும் தந்து கொண்டுதான் போயினோம். ஒன்லி சிலதுல தான் நீங்க போய் அது பார்க்க போறீங்க, நீங்களா செய்ய போறீங்க. Last week, on Tuesday, we looked at this. So, Lesson 62. Direct and so இந்த சவுண்ட் கொஞ்சம் சில வேளை கூடுதலாக ஹை பிச்சில் இருக்கும். So what I would do is I will stop that and move the cursor. Then I can explain whatever it's on there. So I'm going to better we look at from here. two. When you see this sign, please pause the video. Play the video when you complete the task. Use the pictures to complete the sentences in your exercise book. Follow. Anyway, they always ask you to complete the sentences in your exercise book, but we don't do that. So I'm going to explain things to you. So I'm enjoying my new course. Navoda சொல்றா. பிறகு புஷ்பா, ரசிக் அண்டு 3 பேருடைய பேர் போட்டிருக்கு. உங்களுக்கு பார்க்க தெரியுது இது வந்து ஸ்பீச் மார்க்குள்ள இல்ல, பட் இதை சொல்றது ஸ்பீச் பபிள் அண்ட் என்ன எங்கட கார்ட்டூன் புக்ஸ்ல இருக்கும், அல்லாட்டில் வேற கதைக்கிற மாதிரியான வேற விஷயங்கள்ல இப்படி போட்டிருக்கிறது. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பீச் பபிள். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அவையில் நேரடியாக கதைக்கணும். தட் மீன்ஸ் இது வந்து ஒரு டைரக்ட் ஸ்பீச். ஸோ ஐம் என்ஜாயிங் மை நியூ கோர்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஐம் என்ஜாயிங் மை நியூ கோர்ஸ். I met Navoda last week and she said she was enjoying her new course. இதைத்தான் இதுல இன்டைரக்டா தந்திருக்குது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். அது மாதிரி புஷ்பா didn't want anything to drink. She said என்னென்று எழுதுவீங்க நீங்கள், இங்கால என்னென்று சொல்லுவீங்க. So she is saying இது வந்து ஒரு ஸ்பீச் மார்க்குல அவ போட இல்லை. I don't know why, but Pushpa didn't want anything to drink. Next one வந்து I wanted to borrow Rasik's bicycle, but he said he needs that. Let me see any other exercise for you.
உங்களுக்கு இதுல ஆன்சர் இருக்குது. சோ எழுதி பாக்குறீங்களா? அவருக்கு அந்த chatல போடுறீங்களா என்ன மாதிரி இதை எழுதுவீங்களண்டு? இதை பாத்தீங்களா தெரியும். Navoda said, I'm enjoying my new course. அதுதான் அதுல போட்டிருக்கிறோம். She said she was enjoying her new course. அது மாதிரி Pushpa didn't want anything to drink. She said, என்ன போடுவீங்க இதுல? இருக்குதா ஆன்சர்? I'm going to give you a few seconds. Try பண்ணி பார்க்கலாம். பிளவுட்டா பரவாயில்லை. That's how you are going to learn, என்ன? Okay, sorry. Pushpa didn't want New course. She wasn't thirsty. Listen and check your answers. Okay, Pushpa didn't want anything to drink. She said that she was not thirsty. I wanted to borrow Razik's bicycle, but he said that he needed it. Pushpa didn't want anything to drink. She said that she was not thirsty. I wanted to borrow Razik's bicycle, but he said that he needed it. Okay, நீங்க ஒரு ஆள் 2 பேர் எனக்கு chatல போட்டிருந்த நீங்க ஆன்சர். You can check the answers here now. இப்போ உங்களுக்கு இதுல பார்க்க தெரியுது இவியல் சொன்னதை என்ன மாதிரி இன்டைரக்டா அவியல் மாத்திரிக்கணும்ண்டு. But he said இதுல இந்த that வருது என்ன? That போட்டுத்தான் she wasn't thirsty, he needed it எல்லாம் சொல்லினோம். Use the pictures to complete the sentences in your exercise book. Okay, so this is for your chance. இதுல வந்து I don't want to go, Kalani says, and Amanda says you can have it. Daniel said I'll call you later. So இதுல 3 படம் இருக்குது. 3லையும் அவையல் கதைக்கிறது வந்து ஸ்பீச் பபுளுக்குள்ள உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன். அதோட இந்த சென்டென்ஸ், அதாவது இதுல இருக்கிற இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்சஸ் எல்லாத்தையுமே இதுல இன்டைரக்ட் அவையல் ஆல்ரெடி நிறைய மாத்திட்டினோம். உங்களுக்கு halfway through உங்களுக்கு எழுதி இருக்குது. மிச்சத்தை நீங்க என்ன மாதிரி எழுதுவீங்களான்னு ஒருக்கா எழுதி பார்க்கறது நல்லது. Kalani was invited for lunch, but she said, என்ன சொல்றாவ? எழுதி பார்க்குறீங்களா இருக்கா? I'm going to give you a few seconds. Kalani was invited for lunch, but she said, answer இருக்காதுல. I don't want to go. நான் போகலைன்னு சொல்றா. Well done, Shadoshika. Well done, Jayakant. Okay. When she said, I don't want to go, நீங்க இன்னொரு ஆளுக்கு போய் சொல்லிக்க என்னன்னு சொல்லுவீங்களா? I don't want to go ன்னு சொல்லுவீங்களா? She said, இதுல ஒரு that வரும். அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. She said that. இதுல that வந்துதான் அங்கால வரும். So that she didn't want to go. Next one செய்யுங்க. Amanda told me that she didn't want the pen. She said
You can have it. And உங்களை சொல்றா என்ன உங்களை சொல்றா. So she said that என்ன எழுதுவீங்க? That உங்களுக்கு தானே சொல்றா. That you can have it சொல்லலாது. That I can have it. உங்களுக்கு தானே சொல்றா அவ. Next one name செய்து பாருங்க. Daniel has just gone away for the weekend. He said that உங்களுக்கு சொல்றார். I will call you later. Remember, will வந்து என்னவா மாறும்? Price Sadoshika. But Daniel said, Daniel has just gone away for the weekend. He said, listen and check your answers. Kalani was invited for lunch but she said that she didn't want to go. Amanda told me that she didn't want the pen. She said that I could have it. Daniel has just gone away for the weekend. He said that he would call me later. Read along. Kalani was invited for lunch but she said that she didn't want to go. Amanda told me that she didn't want the pen for lunch but she said that she didn't want. Okay, so you have to be careful. நீங்க try பண்றீங்க. The tenses மாறேக்குள்ள மட்டும் I think உங்களுக்கு கொஞ்சம் practice தேவை. So she didn't இதுல வந்து you I don't want to go வந்து என்ன மாறுது? I வந்து she மாறுது. என்ன நாங்கள் அவ பற்றி கதைக்க போறோம். அவதானே சொல்றா எனக்கு நான் போக மாட்டேன்னுட்டு. இப்ப நீங்க அதை அப்படியே இன்னொரு அழகு சொல்றீங்களா அவ வர மாட்டேன்னு சொல்றான்ட்டு. So she didn't want to go. You can have it. So என்ன சொல்றா அவ அந்த பெண் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு தான் சொல்றா. இந்தாங்க நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. So she said that I could have it. The can வந்து could மாறும் என்ன? So I could have it. Daniel has just gone away for the weekend. He said that அவர் என்ன சொல்றாரு இல்ல I will call you later. அப்ப அவர் தான் உங்களை கால் பண்ண போறார். நீங்க அவரை கால் பண்ண இல்ல. So he இந்த will வந்து he would மாறும். He would call me later. Okay, this is something இப்போ முதல் அவையல் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணின அவையல் அந்த சென்டென்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே பாதி எழுதினபடி தந்தது. இதுல எழுத இல்லை பட் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி இருக்கிறேன். Use the pictures to complete the sentences in your exercise work. So இதுல ரெண்டு பேர் இருக்கணும். முதல் பிக்சர்ல என்ன போட்டிருக்க ரெண்டு கேர்ள்ஸ் என்ன I am taller than my mom and அவ சொல்றா. யார் சொல்றா? ரல்யா. இதுல அப்துல் சொல்றார் I want to sleep. அவர் நித்திர கொள்ள போறார். Ayomi. She is saying I will not be back today. So I won't be back today or I will not be back today. So நீங்க Ralia said that வரும் அங்கால என்ன எழுதுவீங்க? I am taller than my mom. என் அம்மாவிலும் பார்க்க நான் உயரம் என்று சொல்றா. Well done, Shadoshika.
So next one line try பண்றீங்களா நான் போறது அங்கால சேஞ்ச் பண்ண முதல். Why did Abdul stay at home? He said, இது வந்து ஒரு easy one. Well done. I am taller than my mom and அவன் நேர சொல்லேக்குள்ள நீங்க அதை மாத்தேக்குள்ள என்னன்னு மாத்துவீங்க? She was. அவ ஐயன்னு சொல்றோம், நாங்கள் போய் இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லிக்க அவ சொன்னான்னு சொல்ல போறோம். அப்ப அவ என்று சொல்லி சொன்னா she தானே. So she was. Anyway, it's a good attempt. நீங்க 2-3 பேர் சரியான ஆன்சர்ஸ் எனக்கு chatல போட்டிருக்கிறீங்க. Listen and check your answers. You can check that now. Ralia said that she was taller than her mum. Why did Abdul stay at home? He said that he wanted to sleep. Has Iomi come back? I don't think so. She said that she would not be back today. So you can see how did they change a direct speech into indirect speeches. நீங்கள் கொஞ்சம் பேர் சரியா எழுதி இருக்கிறீங்க. எனக்கு you have written your answers in the chat. Thank you so much. So Ralia said that she was taller than her mom. என்ன நீங்க அதை யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு ஆள் சொல்றா நான் கூட அம்மாலும் பார்க்க உயரமாண்டு. நீங்கள் அதை போய் இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லிக்க என்னென்னு சொல்லுவீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. சொல்லுவீங்க அவ சொல்றா, ராலியா சொல்றா அவவோட அம்மாவை விட உயரம் என்று சொல்லி. அப்ப அதுல ஐயாமன்று சொல்ல மாட்டீங்க. Ralia said that she was taller than her mom. ரெண்டாவது நீங்க 2-3 பேர் சரியாத்தான் செய்திருந்தீங்க. He said that he wanted to sleep. இவரை பற்றி இவர் சொல்றதை நாங்கள் இங்க மாத்தி போடுறோம். That he wanted, past tense, wanted to sleep. இது வந்து she said that she would, will வந்து would மாறும், would not be back today. Read along. Anyway, they usually He ask. said that he wanted to sleep. Given below are some ideas a group of students has about writing a class magazine. Write how Ruan reported the discussion. So this is a little bit into detail because they are going to write a class magazine. அவண்ட வகுப்புக்கான ஒரு சின்ன சிற்றிதழ் ஒன்று கொண்டு வர போயினா. So write how Ruan reported the discussion to the teacher later on. 2 sentences are done for you. அப்ப அவள் கதைச்சது எல்லாத்தையும் அவர் Ruan தான் கேட்கிறார். What do you all think about starting a magazine? நாங்கள் ஒரு மேகசின் எழுதுறதை பற்றி நீங்கள் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்க என்று Ruan கேட்கிறார். இந்த கீழே போட்டிருக்கிறதுல அவன் பேர். So Raja, Kasim, Sarojini, Mary and
பியால் எல்லாம் பேர்கள் அவன்ற. ஸோ இவ கதைச்சது ஸ்பீச் மார்க்கில் இருக்குது உங்களுக்கு. இப்ப இவ கதைச்சதை போய் தங்களுடைய டீச்சருக்கு இவர் சமரைஸ் பண்ணி சொல்ல போறார். இவர் தான் கேட்கிறார், அப்ப எல்லாம் போய் சொல்ல போறார். So I asked what all of them thought about starting a magazine, and Raja said that இதுல இருக்கிறத என்னென்று மாத்தி இருக்கணும் பாருங்க. I can draw some pictures. நான் கொஞ்சம் படங்கள் கீறுவேன் சொல்றேன். So he could, can வந்து குட்டா மாறுது இல்ல. He could draw some pictures. பிறகு Kasim. So Kasim says, in my last school we wrote a magazine every month. நான் முதல் இருந்த ஸ்கூல்ல நாங்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு சிற்றுதல் எழுதி கொண்டுதான் வந்து நாங்கள் ஒரு மேகசின் ஒன்று நாங்க செய்து கொண்டுதான் வந்து நாங்கள். சரோஜினி என்ன சொல்றா? I can write a beautiful story. நான் நல்ல வடிவான ஒரு ஸ்டோரி எழுதுவேன். மேரி சொல்றா, I will type it at home. இப்ப நீங்கள் எழுதினா நான் அதை வீட்டுல டைப் பண்ணிட்டு வருவேன். So Pial is the last one. அவர் சொல்றார், I'm going to write a beautiful poem. நான் ஒரு கவிதை ஒன்று எழுத போறேன். ஒரு அழகான கவிதை ஒன்று எழுத போறேன். poem வந்து கவிதை. So இதுல முதலாவது உங்களுக்கு சொல்லி இருக்குது. ரெண்டாவது நீங்கள் என்னென்று எழுதுவீங்க, இவரை என்னென்று எழுதுவீங்க. So Kasim says சொல்லுவீங்களா, said சொல்லுவீங்களா? Well done. நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறீங்க. In my last school நீங்க என்னென்று சொல்லுவீங்க? Kasim said in அவருடைய ஸ்கூல் in his school, in his last school he wrote a magazine every month. நீங்க இதுதான் எழுதணும் மட்டில, இதுல எதென்றாலும் ஏதாவது ஒன்று எழுதி பாருங்க. சரோஜினி said that என்று வரும். Mary said that, or Pial said that. Well done, Jayakant. Good try. So Sarojini said that I could வராது. இந்த I என்னண்டு மாறும்? She could. It's okay if you make a mistake. நீங்க எனக்கு டைரக்ட் மெசேஜ் போடலாம். பிள்ளை விட்டாலும் நான் I'm not going to tell your name. எழுதி பார்த்தா தானே உங்களுக்கு தெரியும். Well done. Oh, that's great. Okay. I'm going to show you the answers. Okay, நான் chat
Check பண்றேன். Kasim said that in his last school they had written a magazine every month. Sarojini said she could write a beautiful story. Mary said she would type it at home. Piyal said he was going to write a beautiful poem. Read along. In my last school we wrote a magazine every month. Kasim said that in his last school they had written a magazine every month. I can write a beautiful story. Sarojini said she could write a beautiful story. I will type it at home. Mary said she would type it at home. I am going to write a beautiful poem. Piyal said he was going to write a beautiful poem. Read along. A beautiful story. I'll type it at home. Sorry. Mary said she would type it at home. Sorry, I tried to pause it there. Here you could see the direct speeches and indirect speeches on the same page. So some of you have written the answers correctly. Well done to those. மிச்சாக்கள் நீங்க ஒருக்கா பாருங்கோ. இதுல என்னண்டு I know நான் முதலே சொன்ன மாதிரி this is not a easy subject. இது கொஞ்சம் ஹார்ட் தான் இந்த கிராமர். பட் நீங்க கதை கேட்கல, இது தேவையன்றபடினால உங்களோட இதே ஸ்லைட்ல அவைகள் கொண்டு போற விதத்துல உங்களுக்கு இந்த கிராமர் வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணிடலாது. So I thought better I show you that as well. But good try. நீங்கள் கொஞ்சம் பேர் செய்த நீங்கள் இதுல கொஞ்சம் இன்றைக்கு வந்திருக்கிற ஆக்களும் குறைவாத்தான் இருக்கீங்க. இப்ப இதுல வந்த ஆக்களுக்கே கஷ்டமா இருக்குது. கொஞ்சம் எல்லாரும் நீங்க ஆன்சர் பண்ண இல்லை. So I hope you will find this okay in your assessment as well. Mary said என்றும் எழுதலாம். She said என்றும் எழுதலாம். Mary said she would type it at home. So I know the grammar and everything in this lesson is little bit challenging. ஆனா நீங்க திருப்பி அதை பார்த்து கொண்டு வந்தீங்களா அது என்னண்டு மாறுது, அந்த சேஞ்ச் பண்ணுது. ஒவ்வொரு டைரக்ட் ஸ்பீச்சும் என்னண்டு இன்டைரக்டா மாறுதுன்றது இந்த நான் காட்டின யூடியூப் வீடியோல இன்னும் நல்லா எழுதி உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி அந்த ஸ்லைட்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதை நீங்க ரெஃபரன்ஸுக்கு வச்சுக்கொண்டு உங்களுக்கு விளங்காட்டி நீங்க திருப்பி போய் அதை பார்க்கறது நல்லது. உங்களுக்கு இது தவிர வேறு ஏதாவது, நாங்கள் லாஸ்ட் வீக் சிவி பார்த்தனாங்க, ஐ மீன் ஒன் டியூஸ்டே சிவி பார்த்தனாங்க. ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சிவி எப்படி எழுதலாம் என்று சொல்லி பார்த்தனீங்க. மற்றது இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தனாங்க. வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கேட்க விருப்பம் என்றால் அல்லது விளங்காட்டில் எனக்கு இதுல இப்ப சட்ல போடலாம். I'm going to stop the session soon. இல்ல நீங்க ஒரு ஆள் ஒரு ஃபோன் நம்பர் தந்திருக்கிறீங்க. நான்
உங்களுக்கு ஒரு இன்வைட் லிங்க் உண்டு வைபர்ல சிராக்கள நம்பர் தாரீங்கள். ஆனா அது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது வாட்ஸ்அப்ல தேடி பார்க்கறதுக்கு. பட் ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட். இதுல நீங்க போட்ட ஒரு ஆளுக்கு வந்து நீங்க ஒரு chat குரூப்லயும் இல்லையா? இதுல ஒரு ஆள் நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்க ஆட் பண்ண சொல்லி வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. ஸோ I'll try my best. So thank you for joining us again.